Okay, and next part of our study is basic ideas of protein structure prediction, concept of homology modeling, idea of molecular phylogenetics, advantages and computational procedure, only description of use of a package such as Philip. Basic concept of computer aided drug discovery. It's very important topic. Concept of computer aided drug discovery. How can we make a drug with the help of computer and bioinformatics? A general description of drug discovery pipeline. Concept of personalized medicine. These all are the topic we have to discuss. Molecular modeling and protein structure prediction. Using the available data, how we can predict a protein structure. So molecular modeling and protein structure is also very important topic. So molecular modeling or protein structure means we know the structure of protein. Protein has a different level of structure. It has a primary structure, secondary structure and tertiary structure. How do you know about the primary structure? Primary structure means the structure which gives positional information of protein, which is the first amino acid, second amino acid, third amino acid. So it gives a positional idea of amino acid present in a sequence. And the second level structure is secondary structure. Secondary structure is very familiar. We know the two type of secondary structure, alpha and beta. Alpha helix and beta pleated structure. We know all the arrangement of secondary structure. And secondary structure is a two-dimensional model. Primary structure is a one-dimensional arrangement, and secondary structure is a two-dimensional model. And the third one is tertiary structure, and fourth one is quaternary structure. Tertiary and quaternary structures are almost similar. The difference is tertiary structure contains only a single subunit. In most of the cases, proteins will have only a tertiary structure, but in some other cases, they also contain a quaternary structure. Quaternary structure, the main difference is it contains more than one subunit, and each of the subunit has its own primary, secondary, tertiary structure. That is a major difference. We know the example of myoglobin and hemoglobin. Myoglobin is an example for tertiary structure. It has no tertiary structure, quaternary structure, but hemoglobin has 4 different subunits, alpha, beta subunits, and it has a central part. All these things we have studied in our primary classes, or plus 1 classes, I think so. So the process of creating a three-dimensional model of protein. So we know the three-dimensional model mean that comes under tertiary structure. Three-dimensional view, a protein get a three-dimensional view in its tertiary structure. So tertiary structure is very important. It is the active form of a protein. It is the functional form of a protein. So in this structure, a protein is functionally active. All other structure like primary has no role in its function, and also secondary structure. So a protein will be active only in the tertiary structure, and it has a three-dimensional view. All the enzyme and all other functional hormone all will have this three-dimensional structure. So the process of creating a three-dimensional model of protein from its molecular comparison is known as molecular modeling. Molecular modeling means if we get a primary structure, using the information about its bonds, different type of bond will be there, like hydrogen bonds, disulfide linkage, and peptide bonds, and so on. So these type of bonds have their own arrangement and their own alignment. So these bonds joined together form a secondary and tertiary structure. So if we get a primary structure,
Using the available data, we can predict, with the help of computer, we can predict the secondary and tertiary structure. You will get the three-dimensional view, and we can create the functional form of a protein. That condition is called molecular modeling. The process of creating a three-dimensional model of protein. Process of creating a three-dimensional model of protein from its molecular composition is known as molecular modeling. Okay, it's also known as protein structure prediction or protein modeling. From the available data, we are predicting a protein structure from the primary sequences, amino acid sequence, and the knowledge about the bonds present in the primary, secondary, and tertiary structure. We can predict the tertiary or three-dimensional structure of a protein, functional form of a protein. Okay, so it's called protein structure prediction or protein modeling, molecular modeling or protein structure prediction or protein modeling. What are the uses of these models? What are the important uses of this model? They are used, the first use is to understand the functions of the proteins. To understand the functions of the protein. So if we get an unknown primary sequence, we will compare that sequence with the sequence available in our databases, primary data or secondary databases, and the sequence which is very closely related to the query sequence, we will select that one, and there will be the secondary and tertiary structure of that identified sequence will be available. From that data, we will compare or we will create the tertiary structure of the query sequence. So if we are able to create the tertiary structure, we can predict its function also. Okay, so to understand the functions of the protein, we can use the available data, we can use the model. So from that model, we can predict the function of the query sequence protein. And the second point is to learn how they interact with other proteins, ligands, and chemicals. Okay, to learn how they interact with other proteins, ligands, and chemicals. That particular protein, we predicted a protein tertiary structure. So if we get through molecular modeling, if we get a protein structure, we can learn, we can make further knowledge how they interact with other proteins, ligands, and chemicals. The third point is using docking analysis that identifies chemicals which have the potential to be developed into drugs for use in the treatment of diseases. Okay, so one of the major application of identifying the protein structure, construction of this protein structure, identify the three-dimensional view of three-dimensional level of the protein is we can use it for drug designing. Okay, drug designing is the major use of drug designing is for the treatment of diseases. Okay, so it is the most important application of molecular modeling. So modeling essentially depends on building the secondary and from it the tertiary structure of a protein. I already told you modeling essentially depends on building the secondary structure, and if you get the secondary structure with the available data, we can also make tertiary structure of protein. Okay, this can be done by homology modeling. So next we have to discuss homology modeling. Homology modeling is a comparative modeling procedure by which a three-dimensional model for a protein sequence is created based on the structure of homologous protein. Okay, homologous modeling, homology modeling is a comparative modeling procedure, okay, by which a three-dimensional model for a protein sequence is created. If we get a protein sequence, comparing its protein sequence with other molecule, identified molecule, we can create the three-dimensional model. Okay, so
if you get a protein sequence, we can compare the homologous protein based on the structure of a homologous protein. That means that particular amino acid sequence, നമുക്ക് ഒരു query sequence നമുക്ക് കിട്ടി. ആ query sequenceനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമിലർ ആയിട്ട് കാണുന്ന most similar amino acid sequence, we can identify that particular sequence from the amino acid database, protein database, and using that database ആ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറും പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ഒരു ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഓൾറെഡി നോ ദ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി sequence of the primary amino acid sequence. So compared to this, we can identify the tertiary or secondary or tertiary structure of query sequence. Query sequence in the secondary tertiary structure we can easily identify from this data, available data. This is called homology modeling. ഒരു ഹോമോലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ഹോമോലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ query സീക്വൻസ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു query സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി, നമുക്കറിയാത്ത ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. എനിക്ക് ആ സീക്വൻസ് ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നേരെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് തുറന്നിട്ട് ആ സൈറ്റിലേക്ക് ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. കമ്പാരിസണിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പാരിസൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് യൂസിങ് ദ അവൈലബിൾ ഡാറ്റ ത്രൂ ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക് ടൂൾസ്, our computer or system compare that particular amino acid sequence with the available sequences. Okay, so ഏറ്റവും ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ATC, GGG, CT എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനോട് ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള, ചിലപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 100% ചിലപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്ത് ഉറപ്പിക്കാം, ഇതാണ് ആ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 99% ഒക്കെ ഈക്വലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ കിട്ടിയ സീക്വൻസുമായിട്ട് വളരെ സിമിലറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ടും വളരെ സിമിലർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹോമോലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആ ഹോമോലോഗസ് സീക്വൻസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അതിന് ഫങ്ഷനൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലായിട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത. ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഹോമോലോഗി മോഡലിംഗ്. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഹോമോലോഗി മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So steps of homology modeling. First point is identification of the best template structure from which the structure of unknown is constructed. Okay, identification of the best template known structure from which the structure of the unknown is constructed. നമ്മുടെ അൺനോൺ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമിലറായിട്ട് ഏത് സീക്വൻസാണ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും അതിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ അൺനോണിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് സീക്വൻസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫ്രം വിച്ച് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി അൺനോൺ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. With the help of the computer, with the help of the available data, using the protein database, we can easily identify that particular template, the best template structure. Okay, most similar ആയിട്ടുള്ള sequence. So you already discussed the identification method. The best method for template identification is by, first one is pairwise sequence alignment.
The second one is multiple sequence alignment. Okay, first one is pairwise sequence alignment. So at a time, two sequences are compared in pairwise sequence alignment. Multiple sequence alignment means multiple sequence can be compared. Okay, so pairwise sequence alignments aided by database search techniques such as FASTA and BLAST. We already discussed what is FASTA and what is BLAST. Okay, so pairwise sequence alignments aided by database search techniques such as FASTA and BLAST. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു സീക്വൻസിനെ പെയർ വൈസ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടോ വി കമ്പയർ ഓൾ ദീസ് സീക്വൻസസ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് we select a particular sequence based on the degree of similarity between the two sequences. The structure of the unknown is computed by comparison with the structure of the known. Okay, so based on the degree of similarity between the two sequences, the structure of the unknown, okay, that means the query sequence, the unknown sequence, okay, unknown is computed by comparison with the structure of the known. Structure of the known means in the available sequences. Already all the data is available. It's completely identified sequence. We compare the query sequence with the totally identified sequences. And so through this pairwise alignment and multiple sequence alignment, finally we identified a sequence which is similar to, which shows maximum similarity to the query sequence. Okay, maximum similarity to the query sequence. We identified that a particular sequence. Okay, next what we will do, by using computer, the best model is constructed. The best model for the unknown sequence. The best model for the using the available data. ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് വി ഓൾറെഡി ഗെറ്റ് എ സീക്വൻസ് വിച്ച് ഈസ് വെരി ക്ലോസ്ലി സിമിലർ ടു the query sequence. So we know that particular sequence and we know its primary, secondary, tertiary and functional form. Okay, so comparing all these details, comparing all these ideas, we can create, with the help of computer, we can create the secondary, tertiary structure idea of our query sequence. Okay, so the best model is constructed. The best model of our unknown sequence is constructed. The best model constructed by the computer has to satisfy all biological, physical and chemical requirements that give it a stable conformational status. The best model constructed by the computer has to satisfy all biological, physical and chemical requirements that give it a stable conformational status. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മളൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മോഡൽ എല്ലാം കൊണ്ടും ഓക്കെ ആയിരിക്കണം, എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പാരാമീറ്റർ അല്ല. ഓക്കെ, it has to satisfy all parameters, all biological, physical and chemical requirements. Okay, it must be chemically okay, biologically and physically it will be well fit. That give it a stable conformational status. Okay, so homology modeling is very simple. It's very easy to understand. If we get an unknown sequence, what do? We are comparing that sequence with the available information, available data, the sequence available. Okay, using pairwise alignment, multiple sequence alignment. You don't want to do anything, the computer will do all the rest program. So by using computer, the best model is constructed. So the best model constructed by the computer has to satisfy all biological, physical and chemical requirements that give it a stable conformational status. With the help of computer, we are constructing a three-dimensional
functional active form of our unknown structure, unknown amino acid sequence. Role of PDB in homology modeling. What is the role of importance of PDB? We know what is PDB. PDB is a protein data bank. PDB is a protein data bank. It is the main primary database for the processing and distribution of 3D macromolecular structure data. Okay, PDB എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a protein data bank. All the protein information related to protein will be available in this PDB. Okay, so നമ്മളിവിടെ pairwise alignment and also multiple sequence alignment, all these sequence alignment are done with the help of this PDB, protein data bank, because all this data is present in this PDB data bank, protein data bank. It is a main primary database for the processing and distribution of 3D macromolecular structure data. Next, the accuracy of homology modeling. Accuracy of homology modeling. Okay. So it is highly dependent on the sequence identity between the target and template. Accuracy. It is highly dependent on the sequence identity between the target and template. Okay. So it is depend on the similarity. എത്രത്തോളം അത് സിമിലർ ആണ് ഈ ടാർഗറ്റ് സീക്വൻസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെംപ്ലേറ്റ് സീക്വൻസും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം സിമിലർ ആണ്. ഓക്കെ, അത്രത്തോളം എന്തായിരിക്കും, അത്രത്തോളം ആക്യുറസി ഇതിനുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി സീക്വൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്. എബോവ് 50% സീക്വൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മോഡൽസ് ടെൻഡ് ടു ബി റിലയബിൾ വിത്ത് ഓൺലി മൈനർ എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ if you want to say a newly identified this unknown sequence is reliable, this data is reliable, എന്തായിരിക്കണം, that must be the sequence similarity must be above 50%. Sequence identity must be above 50%. Then only we can say this data, this model is reliable. It's tend to be reliable. Okay. അപ്പോൾ എബോവ് 50% എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും കൂടെ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 90 ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണ്, നല്ല ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാം. സോ ദ ടു മോസ്റ്റ് കോമൺ സോഴ്സസ് ഓഫ് എറർ ഇൻ ഹോമോലോഗി മോഡലിംഗ് ആർ two most common sources of error in homology modeling are poor template selection. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്താണ് പുവർ ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ഷൻ, നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. ഇൻആക്യുറസീസ് ഇൻ ടാർഗറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ്, പെയർവൈസ് അലൈൻമെൻറ്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ്, ഇതിലൊക്കെ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ് ദാറ്റ് മേ ജനറേറ്റ് എറർ in homology modeling and also poor template selection. Okay, സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഹോമോലോഗി മോഡലിങ്ങിനെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനാക്യുറസീസ് ഇൻ ടാർഗറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ these are the most common source of error in homology modeling: poor template selection and inaccuracies in target template sequence alignment. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഹോമോലോഗി മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹോമോലോഗി മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ആണ്. നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടി, ഓക്കെ, ഒരു അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് കിട്ടി, അത് അൺനോൺ സീക്വൻസ് ആണ്. വിത്ത് അവൈലബിൾ ഡാറ്റ നമ്മളതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഓക്കെ. ആ കുറേ സീക്വൻസിൽ നമുക്കൊരു സാധനം കളഞ്ഞു കിട്ടി. ആ കളഞ്ഞു കിട്ടിയ സാധനം ഏതിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു, ഓക്കെ. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കുട്ടികളെ വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ. കുട്ടികളെ മിസ്സിങ് ആയ കുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു
ഒരു സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയോ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത, ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള, വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടി, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടി, അവരടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടിയ സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഫോട്ടോ അവരെ ഇതുവരെ മിസ്സിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള, അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കുറേ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോട്ടോ ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും സിമിലറായിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയാവാൻ, ആ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോയുടെ എത്രത്തോളം സിമിലറാണ്, എത്രത്തോളം ക്ലോസ് സിമിലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, അത്രത്തോളം ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും ഒന്നാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ആ സിമിലാരിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവരുടെ അച്ഛനും അമ്മേനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം ഈ കുട്ടിയെ കാണാതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സിമിലറായിട്ടുള്ള ആ ഫോട്ടോ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഇവരുടെ അച്ഛനമ്മേനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അച്ഛനമ്മയുടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് അന്വേഷണം നടത്താൻ, അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയാണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് അവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഒരു പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ കയ്യിൽ കാണാതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടി മാത്രമല്ല, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും ഡാറ്റ, കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും സിമിലറായിട്ട് വരുന്ന ഫോട്ടോ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഇവരുടെ അടുത്തുള്ള ഡാറ്റ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ്. ഈ കിട്ടിയ ഫോട്ടോ എന്താ, അൺനോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരാളുമായിട്ട് സിമിലറായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആളുടെ പേരും അറിയാം, അയാളുടെ അച്ഛനാരെന്നറിയാം, അമ്മ ആരെന്നറിയാം, എല്ലാം അറിയുന്ന ഫോട്ടോസാണ് ഇവരടുത്തുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏറ്റവും സിമിലറായിട്ട് വരുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു അൺനോൺ സീക്വൻസ് കിട്ടുന്നതിന് നോണായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസുകൾ, ഇതിലേതൊരു പ്രോട്ടീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അത്, അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹോമോലോഗി മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തെടുക്കുള്ള ഐഡിയ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഫൈലോജനറ്റിക്സ് ആണ്. അടുത്ത് ഇതിലെടുക്കാം.